Bài thi không nên kéo dài quá 14 phút cho tất cả các phần. Bạn có 1 phút để chuẩn bị. Bạn sẽ cần bút và giấy cho thời gian chuẩn bị đó. Nhưng điều quan trọng là cố gắng tiếp tục nói trong 2 phút. Xin chào các bạn, đây là Unbox tiếng Anh mỗi ngày và mình là Chi, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình ở đây để cùng với các bạn học tiếng Anh tốt lên mỗi ngày. Và hôm nay bài học chúng ta sẽ cùng theo dõi đó chính là bài luyện tập và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Test của cô Liz. Hello, my name's Liz. I'm going to give you an IELTS practice speaking test. First, I will give you instructions. Then I will give you your speaking test. After the test, I will give you a link so that you can get model answers for all the questions in this test. If you have read the instructions before on my website, you can click here to start your test immediately. For this test, you will need a pen, a piece of paper, a recording device, for example, your telephone, so that you can record your answers when you speak, and also a timer, so that you can control the time in the test. There are 3 parts to this test. Part 1 is the interview. Part 2 is a talk. And Part 3 is a chance for you to answer questions about a world issue or abstract questions. The moment I begin to ask the first question, you must start your recording device and also your timer. This way you will know the length of the test. The test should take no more than 11 to 14 minutes for all parts. Now let me give you some instructions so that you know how to work this test. Trong bài giảng hôm nay của cô Liz thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một bài kiểm tra speaking cho kỳ thi IELTS. Trước tiên cô Liz sẽ cung cấp các hướng dẫn, sau đó sẽ tiến hành bài kiểm tra speaking. Sau bài kiểm tra, cô Liz sẽ chia sẻ các đường link để các bạn tham khảo các câu trả lời mẫu cho tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra lần này. Để thực hiện bài thi này thì cô Liz yêu cầu các bạn cần có một cây bút, một tờ giấy, một thiết bị ghi âm, ví dụ như là điện thoại của bạn để ghi lại câu trả lời khi bạn nói, một bộ đếm thời gian để bạn có thể kiểm soát được thời gian. Bài thi này bao gồm có 3 phần. Phần 1 là phần phỏng vấn, phần 2 phần nói về một chủ đề, phần 3 là cơ hội để các bạn trả lời về một câu hỏi, một vấn đề toàn cầu hoặc các câu hỏi mang tính trừu tượng. Ngay khi cô Liz bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên, bạn cần phải bắt đầu thiết bị ghi âm và cả bộ đếm thời gian của mình. Bằng cách này thì các thí sinh sẽ biết được độ dài của bài thi. Bài thi không nên kéo dài quá 14 phút cho tất cả các phần. Bây giờ cô Liz sẽ cung cấp cho các bạn một số hướng dẫn để các bạn thực hiện bài thi này. After the first question, pause the video and answer the question. When you've finished answering, start the video again and listen to the next question. Pause after you listen and answer the question. Continue pausing and answering the questions until you finish part 1. There are 12 questions in part 1, the same as your real IELTS speaking test. Part 1 can never be more than 5 minutes. After part 1, you will have part 2, that's the talk. I will give you the topic. The cue card, the topic card, will appear on the screen. I will explain that you will have 1 minute to prepare. You will need your pen and paper for that. The time for preparation, 1 minute, will be timed in the video, so don't worry about that. I will tell you when to start speaking. Your talk must last for more than 1 minute, but less than 2 minutes. At the end of 1 minute, a button will appear. So if you finish your talk early, you can jump to part 3. But it is important to try and keep talking for 2 minutes. At the end of 2 minutes, I will stop you if you're still talking to move on to part 3. Bây giờ cô Ly sẽ cung cấp cho các bạn một số hướng dẫn để các thí sinh biết cách thực hiện bài thi này. Sau câu hỏi đầu tiên, hãy tạm dừng video và trả lời câu hỏi. Khi bạn trả lời xong, hãy tiếp tục phát video và nghe câu hỏi tiếp theo. Tiếp theo, tạm dừng và trả lời các câu hỏi cho đến khi bạn hoàn thành hết phần 1. Sau 2 phút, nếu bạn vẫn đang nói, cô Ly sẽ dừng bạn lại để chuyển sang phần 3.
After part 2, there will be part 3. I will ask between 5 to 6 questions for part 3. Just like in part 1, you need to listen to the question in the video, press pause, and give your answer. When you've finished your answer, press the video to play again and listen to the next question. You need to continue pausing and answering the questions until the end of part 3. Part 3 lasts more than 4 minutes but less than 5 minutes. So again, if you are taking less than 4 minutes, you're not giving long enough answers. Part 3 only has 5 to 6 questions, so that means you need to give long answers. Give lots of detail and lots of examples. And at the end of the test, I will give you a link so that you can get all the model answers for the test. Phần 2 thì sẽ có phần 3. Cô Ly sẽ đặt từ 5 đến 6 câu hỏi trong phần 3. Giống như phần 1 thì thí sinh cần phải nghe câu hỏi trong video, nhấn tạm dừng và đưa ra câu trả lời của mình. Khi bạn trả lời xong, nhấn phát video để nghe câu hỏi tiếp theo. Thí sinh cần tiếp tục tạm dừng và trả lời các câu hỏi cho đến khi kết thúc phần 3. Phần 3 kéo dài hơn 4 phút nhưng ít hơn 5 phút. Vì vậy, nếu bạn trả lời ít hơn 4 phút, nghĩa là bạn chưa đưa ra câu trả lời đủ dài. Phần 3 chỉ có 5 đến 6 câu hỏi. Vì vậy, bạn cần đưa ra câu trả lời dài, cung cấp nhiều chi tiết và nhiều ví dụ. Và ở cuối bài thi, cô Ly sẽ cung cấp cho các bạn một đường link để các bạn có thể nhận được tất cả các câu trả lời mẫu cho phần thi này. Let's start your IELTS practice speaking test. I'd like to talk about your home. Do you live in a house or a flat? Which is your favourite room? Can you describe it? If you could improve one thing about your house, what would it be? Let's move on. I'd like to talk about films. Do you enjoy watching films? What kind of films do you like most? Did you watch much TV as a child? Are foreign language films popular in your country? Let's talk about greeting people. How would you greet someone who was visiting your house? Would you greet an old friend and a stranger in the same way? How do you meet new people? Do you think first impressions are important? I'd like to move on now. I'm going to give you a topic to talk about. You will need your pen and paper for this. You will have 1 minute to prepare, and I would like you to speak for 2 minutes. I would like you to describe a holiday you recently had. Please start making notes now. I will let you know when it's time to begin speaking. Thank you. I'd like to talk more about holidays and travelling. If you had the chance to travel anywhere, where would you go? Why do you think some people like travelling alone? Do you think travel has changed much in the last few decades? How does travel change people? Do you think there are any disadvantages to modern travel? That's the end of your IELTS practice speaking test. Now let me give you a link so that you can get model answers for all the questions in this test. Nào, hãy bắt đầu bài thi thử IELTS speaking của bạn. Cô Liz muốn nói về ngôi nhà của bạn. Bạn sống trong ngôi nhà hay là một căn hộ? Phòng yêu thích của bạn là gì? Bạn có thể mô tả nó không? Nếu bạn có thể cải thiện một điều về ngôi nhà của mình, đó sẽ là điều gì? Chuyển sang chủ đề khác, cô Liz muốn nói về phim ảnh. Bạn có thích xem phim không? Bạn thích loại phim nào nhất? Khi còn nhỏ, bạn có xem nhiều TV không? Phim nước ngoài có phổ biến ở nước bạn không? Hãy nói về việc chào hỏi với mọi người. Bạn sẽ chào đón ai đó đến thăm nhà bạn như thế nào? Bạn có chào đón một người bạn cũ hoặc một người lạ theo cùng một cách không? Bạn gặp gỡ người mới như thế nào? Bạn có nghĩ rằng ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng không?
Cô Liz muốn chuyển sang phần tiếp theo. Cô Liz sẽ đưa cho các bạn một chủ đề để nói. Bạn sẽ cần bút và giấy về phần thi này. Bạn có 1 phút để chuẩn bị và cô Liz mong muốn bạn có thể nói trong vòng 2 phút. Cô Liz muốn bạn mô tả một kỳ nghỉ mà bạn đã có gần đây. Hãy bắt đầu ghi chú ra giấy ngay bây giờ. Cô Liz sẽ cho bạn biết khi nào đến lúc bắt đầu nói. Bạn có thể nghe thấy âm thanh đồng hồ đếm ngược trong 1 phút. Bạn có thể bắt đầu nói ngay bây giờ. Có một khoảng dừng để bạn nói trong 2 phút. Cảm ơn bạn. Cô Liz muốn nói thêm về kỳ nghỉ và du lịch. Nếu bạn có cơ hội đi du lịch bất cứ đâu, bạn sẽ đi đâu? Tại sao bạn nghĩ rằng một số người thích đi du lịch một mình? Bạn có nghĩ rằng du lịch đã thay đổi nhiều trong vài thập kỷ qua không? Du lịch thay đổi con người như thế nào? Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ nhược điểm nào của du lịch hiện đại không? Đó là kết thúc bài thi nói IELTS thử nghiệm của bạn. Bây giờ cô Ly sẽ cung cấp cho bạn một đường link để bạn có thể nhận được các câu trả lời mẫu cho tất cả các câu hỏi trong bài thi này. Và đó là toàn bộ nội dung của video bài học ngày hôm nay. Nếu các bạn có chủ đề nào hay bất cứ câu hỏi nào còn thắc mắc, đừng ngần ngại hãy để lại comment ở phía dưới để Unbox tiếng Anh mỗi ngày lên video giải đáp nhé.